Good afternoon, student. Today we will start a new lesson number 14, elements, compounds and mixture. मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे. State of matters, solid, liquid, gases, these are the states of matter. पदार्थांचे अवस्थांतर कशामुळे होते? The properties of matter is changing the state. Changing states म्हणजे काय? पाण्याचं जर आपण बॉईल केलं तर it become the gas, एअर, वेपर तयार होतं. ते फ्रीज केलं तर आईस तयार होतं. दिस इज कॉल्ड चेंजिंग स्टेट. द स्टेट ऑफ अ मॅटर इज अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, liquid in the gas and gas in the plasma. You can see over here, सॉलिड जर मेल्ट केलं तर त्याचं लिक्विडचं गॅसमध्ये कन्वर्शन होतं, वेपरेशन, आणि त्याचं नंतर प्लाझ्मामध्ये कन्वर्जन होतं. जेव्हा लिक्विड आपण फ्रीज करतो तेव्हा ते परत सॉलिडमध्ये जातं. यू कॅन सी ओव्हर हिअर द मॉलिक्यूल. सॉलिडचे ॲटम्स खूप जवळजवळ असतात, लिक्विडचे थोडे त्याच्यापेक्षा लांब असतात, आणि गॅसेसमध्ये जे ॲटम असतात ते एकमेकांपासून खूप लांब असतात. ते इथे डेन्सिटी त्यांची दाखवली गेली आहे. क्लासिफाय द फॉलोइंग सबस्टन्स अकॉर्डिंग टू देअर प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय करायचं आहे? हे पदार्थ दिले आहेत, त्यांची गुणधर्मानुसार वर्गीकरण करायचं. म्हणजे सॉलिड स्टेटमध्ये, लिक्विड स्टेटमध्ये, गॅसेस स्टेटमध्ये. सो देअर इज सबस्टन्स. फर्स्ट वन इज अ वॉटर, थर्माकोल, सॉइल, आयर्न, कोल, पेपर, रबर, कॉपर, प्लास्टिक. पाणी, थर्माकोल, माती, लोखंड, कोळसा, कागद, रबर, प्लास्टिक, तांबे इत्यादी. सो यू हॅव टू डू इट. What is a matter? Anything that take up space and has a mass is called a matter. You have to write down this in your notebook. What is a matter? Anything that has mass and occupies the space is called matter. It could be anything like a pencil, apple, book, bag, board, anything. If you take a chalk and cut it in the pieces, what you can see, चॉकचे बारीक 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 तुकडे केले तर शेवटी आपल्याला त्या चॉकची पावडर मिळते. हे तुम्ही पाहिलं असेल. अजून एक एक्झाम्पल आहे, शाई, इंक आपल्या शर्टला लागल्यावर कशी दिसते. आणि परफ्यूम जर आपण ओपन केली बाटली तर त्याचा स्मेल पूर्ण घरभर पसरतो. चॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स बनतात त्याचे, आणि फ्रेग्रन्स सगळीकडे पसरतो हवे थ्रू. व्हॉट इज द सबस्टन्स? पदार्थ म्हणजे काय? द प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर डिपेंड्स ऑन इट्स मेकअप. Some types of a matter are a substance and some are not. The substance is single kind of a matter that is pure. It is always has a specific compositions and a specific state of a properties. Example is salt. No matter where it comes from, sea water or a salt mine, it is always has the same compositions of a property. It is a matter present in a various things in a solid, liquid and a gaseous state that is responsible for their properties. Even though they are divided into a small particle, their particles due to the matter present in them remain the same. The properties such as white color chalk, the blue color ink, the fragrance of a perfume are the properties of a matter of which each of them is made. Now we will talk about the mixture. A mixture is a substance made by combining two or more different materials in such a way that no chemical reaction occurs. Many kinds of a matter found in the nature are in a pure form. They contain only one constituent. In specific language, matter made of only the constituent is called substance. For example, the gold, diamond, water, chalk. Other kinds of a matter are made of two or more substances. They are called mixture. What are the mixtures?
is a impure substance made up of a two or a more element physically combined together. Can be broken down by the physical means. No chemical changes take place. Substance held together by the physical force. The properties of element in the mixture remain same. And last has a no formula. You have to write down it in your notebook. Mixture is a form of a two or more substance. Keep their physical properties. Can be separated by their physical properties. Do not form a new substance. नवीन वेगळा पदार्थ तयार होत नाही. सो नाउ ॲटम्स, अणू. आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक पदार्थ हा अणूने बनलेला आहे. ऑल सबस्टन्स आर मेड अप ऑफ ॲटम्स. वॉटर, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन ॲटम. प्लास्टिक, कार्बन अँड हायड्रोजन ॲटम. Plants, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen and sulfur atom. So all the substance म्हणजे सगळे पदार्थ हे ॲटमने बनलेले असतात. त्याची काही एक्झाम्पल्स इकडे दिलेले आहेत. A substance whose molecules are made of one or more atoms which are exactly alike is called an element. ज्या पदार्थांच्या रेणूंमध्ये एकाच प्रकारचे अणू असतात त्या पदार्थांना मूलद्रव्ये असं म्हणतात. We do not get different substance by the decompositions of an element. The smallest particle of an elements are made of only one type of an atom. We cannot see the atom with the naked eyes. उघड्या डोळ्याने आपण हे स्मॉल एलिमेंट्स पाहू शकत नाही. आर मेड अप ऑफ ओनली द ॲटम. वी कॅनॉट सी द ॲटम्स विथ अ नेकेड आईज, बट when crores of atoms come together, their total volume is large enough to visible to our eye. The mass and the volume of the atoms of a different elements are different. What are element? Is a substance made up of only one kind of atom. 118 elements are known, are represented by the symbols. It cannot be broken down in a simple substance by the physical or a chemical means. This is element. Element consists a unique type of atoms. There are 118 elements known. Each element is given a unique chemical symbol, one or two letters. Elements are building block of a matter. Now see what is molecules. The combinations of an atom like oxygen, O2, nitrogen, N2, etc. are called as a molecule. It's shown in this picture. You can see over here so many molecules are there. There are about 118 substances are made up of one type of a atom. For example, these are the element helium, carbon, copper. They are made up of the same kind of a atom. Great scientist Democritus named the small particle of an element atom because of the Greek language atoms means invisible. डेमोक्रिटसने मूलद्रव्यांच्या लहान कणांना अणू असे नाव दिले कारण ग्रीक भाषेत अणू म्हणजे अविभाज्य होय आणि ते इनविजिबल म्हणजे दिसत नाहीत ते. In 1803, John Dalton proposed his theory stating that the matter's atom cannot be created or divided into the smaller particle or destroyed. He used certain symbols to represent elements, for example copper, sulfur, hydrogen, etc. Oxygen occurs in the nature in the gaseous state. Two atoms of oxygen are joined to form the molecules of oxygen, which has an independent exercise. Oxygen in air is always in a molecular state. Just like an atom, molecules also cannot be seen
विथ अ नेकेड आईज. निसर्गात ऑक्सिजन वायू रूपाने आढळतो हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. ऑक्सिजनचे 2 अणू एकत्र जोडले जाऊन स्वतंत्र अस्तित्व असलेला ऑक्सिजनचा रेणू तयार होतो. तो हवेमध्ये नेहमी रेणू स्वरूपात सापडतो. तो देखील उघड्या डोळ्याने आपल्याला दिसू शकत नाही. व्हॉट इज मॉलिक्युल्स? म्हणजे रेणू म्हणजे काय? द मॉलिक्यूल इज ॲन इलेक्ट्रिकली नॅचरल ग्रुप ऑफ ॲटम जॉईंड together by chemical bond. You can see over here there is examples of molecules. First one is oxygen, methane, caffeine and DNA. A molecules may consist of two atoms together. Matter properties, matter, subject and mixture. We will see the alloy and components. Here is few examples of atoms and elements and their symbols. एलिमेंटला सिम्बॉल्स का दिले गेले? कारण की ते प्रत्येक वेळेला लक्षात यावं याकरता त्यांना सिम्बॉल्स दिले गेले. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन H, कार्बन C, एक्सेट्रा. एलिमेंट अ सबस्टन्स whose molecules are made of exactly alike one or more atoms are called elements. एकापेक्षा जास्त ॲटम्स एकत्र आल्यानंतर एलिमेंट्स तयार होतात. व्हॉट आर द मेटल्स? मेटल्स म्हणजे काय? मेटल्स आर अ शायनी लस्टर. Metals are good conductor of a heat and electricity. Metal can be shaped without breaking. Metallability is a ability to be beaten or flattened or harmed without breaking. Ductility is the ability to pulled into the wires without breaking. मेटल म्हणजे काय असतं? एक प्रकारची चकाकी असते. ते हीटचे चांगले कंडक्टर असतात, इलेक्ट्रिसिटीचे चांगले कंडक्टर असतात आणि विदाऊट ब्रेक न तोडता त्यांना आपण वेगवेगळे शेप देऊ शकतो, त्याच्या तारा बनवू शकतो मॅबिलिटी आणि डक्टिलिटी या गुणधर्मांमुळे. आता नॉन मेटल एलिमेंट. एलिमेंट्स दॅट आर नॉट मेटल and lack of qualities of metal. You can see over here metalloid. Metalloid is a physical property more like those of a metal but chemical reactivity in the more like that is of normal. Many atoms properties are intermittent between those of a metals and of a non-metals. What is a non-metal? The element that lacks most of the properties of a metal. Very common element, extremely important to all living things on the earth. That's called non-metals. Non-metals is a material that is dull, softer. It's mostly lack of a metallic attribute. Most are the gases, helium, nitrogen, etc. are count as a non-metals. One of the liquid bromine is also count as a non-metal. Now properties of non-metal. It's brittle. Brittle म्हणजे they break it easily, so they aren't malleable or a ductile म्हणजे खूप ठिसूळ असतात ते. मेटल अँड नॉन मेटलचं डिस्टिंग्विश बिटवीन दिले आहे, त्यातल्यामध्ये फरक काय आहे हे फरक जे आहेत ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. नाउ वी विल सी द alloy. What is alloy? Alloy is a mixture or metallic solid solution composed of two or more elements. Alloys usually have a different properties from those of the components. Take a sugar in a test tube and heat the test tube. काय होईल ते करून बघायला पाहिजे. बर्निंग ऑफ अ मॅग्नेशियम. आता ह्या दोन गोष्टी पूर्ण डिफरंट आहेत. जेव्हा आपण शुगर म्हणजे साखर तापवतो ती काळी कोळसा होते. अ कंपोनंट is substance produced when the two or more elements combine in the chemical reaction. They are called as a molecules. So here we understand what is a compound, how it's react,
Now, what are the compounds? I explained it. Adulteration म्हणजे भेसळ. You can see over here, there is an injection put inside the tomato. It's get the red color. It's a one type of a adulteration. When the unwanted and a harmful substance is mixed with the other substance, the resulting mixture no longer remain useful. In such a case, we separate the unwanted ingredients from the mixture. For this purpose, simple and easy methods such as stirring, shifting, picking, storing, binding combined with the magnet and sublimation. म्हणजे एखादा पदार्थामध्ये अनावश्यक आणि हानिकारक असा दुसरा पदार्थ मिसळला तर तयार होणारे मिश्रण हे उपयुक्त राहत नाही. अशा वेळी आपण मिश्रणातून आपल्याला अनावश्यक असलेले घटक वगळतो. त्यासाठी गाळणे, चाळणे, वेचणे, निवडणे, पाखडणे, चुंबक फिरवणे, संप्लवन यासारख्या सोप्या पद्धतींचा वापर केला जातो. Here we stop today. Till the time we understand what is element, what is mixture, how the molecules formula, etc. So do one thing, read the whole lesson once again and write down important parts which I gave in this video and solve the question number 1 and question number 2 in your notebook and send me today as a homework. That's it for the day. Thank you.